ẹ̀yin èèyàn ẹ wá gbọ́ wàhálà tó ti jáde yọ ní Aso Rock o. Wọ́n ti gbàjọba lọ́wọ́ Tinubu o. Malami ó ti gba ìjọba lọ́wọ́ Tinubu. Ẹ jọ ṣé president máa ń pé méjì ní ìlú ni. Malami ti jáde sí pé ó ti gbàjọba lọ́wọ́ Tinubu. Ẹ wo ẹnu mi kọ́ lẹ ti máa gbọ́ ẹ wá gbọ́ nǹkan tí gbogbo ìròyìn Nàìjíríà gan ti ń gbé pé Malami sí kíni ó ti gbàjọba lọ́wọ́ Tinubu. Ẹ wo ẹ wá nǹkan kẹ́ fìdílé kẹ́ wá fi ti gbéyàwó ọ̀rọ̀. Ẹ jọ̀ọ́ bá mi láìkì fídíò yìí kẹ́dẹ̀ bá mi share fídíò yìí. kí lohun tó ń ṣẹlẹ̀ nínú Aso Rock o? Gbajabmila ti gbàjọba lọ́wọ́ Tinubu o. Ààrẹ méjì nínú Aso Rock. Ẹ jọ̀ọ́ báwo ló ṣe jẹ́ bẹ́ẹ̀ o? Ààrẹ méjì ló wà nínú Aso Rock báyìí, àṣírí tú o. Ààrẹ ti padà di méjì. Àwọn presidential ààrẹ ti di méjì nínú Aso Rock o. Ààrẹ Tinubu ẹ nílò láti wá dáhùn àwọn ìbéèrè yìí o. Ṣé ẹ mọ̀ sí àbí ẹ mọ̀ sí? Ṣé ẹ mọ̀ ń pa ẹ̀? Fake presidency wọ́n ní ṣé ẹ mọ̀ ń pa ẹ̀? Ẹ tí ẹ gbọ́dọ̀ má mọ̀ ń pa ẹ̀. Tẹ́ ẹ bá ti mọ̀ ń pa ẹ̀ pé ìlú yẹn kò ní adarí nìyẹn. Ìlú yẹn ò ní adarí nìyẹn, pé nǹkan bá ń ṣẹlẹ̀ nínú Aso Rock tẹ́ ẹ bá mọ̀ sí, wàhálà dé. Ẹ̀yin ènìyàn wa, ó dojú ẹ̀. How do we get here? Báwo la ṣe bára wa ní koríta tá a dé yìí o? Ààrẹ ti di méjì, ọba ti padà pé méjì láàfin o. Ààrẹ ti di méjì o. Ààrẹ padà di méjì o. Gbajabmila ti gbàjọba lọ́wọ́ Tinubu o. Gbajabmila àtòun àtàwọn ìsọgbé ẹ̀, àwọn kánkọ́ọ̀sì ẹ̀, wọ́n ti dìmọ̀ pọ̀, wọ́n ti gbàjọba lọ́wọ́ Tinubu nínú Aso Rock. Gbajabmila ti padà gbàjọba lọ́wọ́ Tinubu. O ọmọ Yorùbá àbí ṣé àwọn Fúlàní ti leléyìí ni? Wọ́n gbàjọba. Ṣé ọmọ Fúlàní ló ṣe léyìí ni? Gbajabmila ìjọsọ ọmọ Fúlàní ni àbọ̀mọ Yorùbá? Yorùbá jí máa sùn, à ń sọ láti iye ọjọ́ yìí. Ẹ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nínú Aso Rock. Wọ́n dẹ̀ ti ń ní budget. Wọ́n ní cabinet. Ní the same Aso Rock yẹn náà, ààrẹ Tinubu mú apá kan. Àwọn bíi fake presidency ni wọ́n pè wọ́n. Àwọn náà di bìkan mú, wọ́n dẹ̀ ń ṣèjọba. Budget 2026 wọn 1.3 billion. Òun ni budget 2026 wọn. Wọ́n ní budget. Wọ́n attend sí àwọn investment. Àwọn foreigner tó ń wá, wọ́n ń dá wọn lóhùn. Gẹ́gẹ́ bí ààrẹ Tinubu ṣe ń bu ọwọ́ lù, làwọn náà ń bu ọwọ́ lù títí wọn. Yorùbá bọ̀ wọ́n ní ọba méjì kì í gbénú ìlú kan. Ṣùgbọ́n báyìí lọ́wọ́lọ́wọ́ adarí méjì ló ń rúlù nínú Nàìjíríà báyìí. Ààrẹ ti pé méjì o nínú Aso Rock. Ẹ bá wa dá sí ọ̀rọ̀ yìí o. Ẹ jọ̀ọ́, ọjọ́ wo nírú eléyìí ṣẹlẹ̀ rí nínú Nàìjíríà àbí lágbàáyé? Níbo ló ti ń ṣẹlẹ̀? Nínú irú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀, iṣẹ́ ti gbọ́ ni àbẹ́ ẹ̀ tí ì gbọ́? Káyé ti yá ṣe kéré o. Kéré o. Ṣé ẹ ti gbọ́? Ǹjẹ́ ẹ ti gbọ́ àbẹ́ ẹ̀ tí ì gbọ́ wípé ààrẹ di méjì nínú Aso Rock? Wọ́n ní wọ́n á tòlú, ara ilé ìtọ́ fi ń tòlú náà ni o. Ẹ gbọ́, ààrẹ Tinubu, ẹ mọ̀ sí àbẹ́ ẹ̀ mọ̀ ń pa ẹ̀? Ìjọba yín mọ̀ sí àbí ẹ̀ mọ̀ ń pa ẹ̀? Arákùnrin àbí Mr. President, fake president Adeniyi, Adeyemi, ọmọ Yorùbá ni wọ́n o. Àwọn ni wọ́n gbé síbẹ̀ o, tí wọ́n ní kábínẹ̀tì, wọ́n ní aṣojú, wọ́n ń jáde, wọ́n lọ ń ṣojú àwọn orílẹ̀-èdè káàkiri àbí? Wọ́n ní òṣìṣẹ́ lọ́tùn lósì. Àwọn náà ní àwọn tó bá wọn ń ṣiṣẹ́, wọ́n ń gba owó nínú CBN. Ilé ìfowópamọ́ àpapọ̀ Nàìjíríà, wọ́n ní access síbẹ̀, wọ́n ń gba owó. EFCC gan ti gbé àmì ife ẹ̀yẹ fún wọn. Tá a rí wọn tí wọ́n jọ ya fọ́tò báyìí. Ó dojú ẹ̀. Ẹ̀yin ènìyàn wa, wàhálà òun leléyìí o. Ààrẹ Tinubu àtàwọn ọmọ Yorùbá,
wọ́n ti pàdé àpò pọ̀, wọ́n ti dá ìjọba sí méjì o wọ́n dá ìjọba Nàìjíríà wọ́n dá sí méjì o. Adeniyi, Adeyemi, Olúkóyèdé Káyọ̀dé ọ̀gá EFCC lẹ́ ń wò yẹn o. Wọ́n ní Adeniyi, Adeyemi hosted pre-world investment summit dinner in Abuja tá a dẹ̀ rí brọ́dá ọ̀gá àwọn EFCC Káyọ̀dé Olúkóyèdé tí wọ́n gbé àwọ́ọ̀dù sí wọn lọ́wọ́ báyìí pé àwọn EFCC o àwọn fún wọn láwọ́ọ̀dù o. Ṣùgbọ́n látìgbà tí wọ́n ti ń rúùlù tí wọ́n ti kóra wọn jọ tí wọ́n ti jọjọ́ ń ṣèjọba wọn ló ti lé lọ́dún kan báyìí o tí afẹ́fẹ́ fẹ́ tí a ṣẹ̀rí fùrọ̀ adìyẹ afẹ́fẹ́ fẹ́ a ṣẹ̀rí fùrọ̀ adìyẹ. Ó dáa, ààrẹ ti di méjì ní inú Aso Rock o. Ìyẹn ni pírẹsidẹ́ǹtì orí Nàìjíríà ti di méjì o. Ó di méjì gidi ni nínú Aso Rock. Brọ́dá Gbajabmila báwo ló ṣe jẹ́? Brọ́dá Adeyemi, Adeniyi, ẹ jọ̀ọ́ àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ̀ ń sọ lórí Channel TV yìí ẹ̀ ń sọ wípé ó ti wà nílé ẹjọ́, ẹ̀ ń sọ wípé nǹkan tí ẹ̀ ń sọ ẹ mọ̀ nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń sọ wípé Gbajabmila mọ̀ bí wọ́n ṣe yàn yín sípò. Ìròyìn yẹn gbogbo ẹ̀ la máa mú wá fún wa. Ṣe rí ètò wa tèní gbogbo wa lójọ kan torí àwọn eléyìí a ò mọ bí wọ́n ṣe ń tò ìlú báyìí o. Gbogbo ẹ̀ ó ti ń dàrú dàpọ̀ o. Wọ́n ti ń da gbogbo ẹ̀ ń pọ̀ mọ́ra wọn o. Pírẹsidẹ́ǹtì àtàṣojú wọ́n ní àṣẹ́sì. Báwo ni wọ́n ṣe ní àṣẹ́sì sí CBN? Báwo ni wọ́n ṣe àtẹ́ǹdì sí àwọn tí wọ́n jẹ́ fọ́rínà, China, àwọn investor? Wọ́n dẹ̀ ń bu ọwọ́ lù láti ọdún tó kọjá 2024 ni wọ́n ní fake presidency ni wọ́n ní wọ́n ti wà ńbẹ̀ tí wọ́n ti ń ṣiṣẹ́. Bọ̀dá Adéyẹmí ọ̀dà á play fídíò wọn kẹ́ bá wa gbọ́. Wọ́n ní ó tẹ̀ rẹ àwọn kí ṣe wọ̀ kí Balóyè kó kọ́kọ́ jẹ́ kí àwọn tẹ̀ kọ́kọ́ tọ́jú ara àwọn náà. Ó tẹ̀ ti dà báyìí. Wàhálà ti padà wá wà báyìí o nínú Aso Rock o. O ẹ̀yin ènìyàn wa ẹ jẹ́ bá wa máa kọ́mẹ́ǹtì lórí YouTube ṣe ti wà ń bẹ̀rẹ̀ ẹ̀yin ènìyàn wa, lórí TikTok, lórí Facebook ṣé ẹ ti gbọ́ ni tàbí ẹ ti gbọ́? Òun rèé o, àwọn rèé o. Wọ́n ní Gbajabmila mọ̀ nípa yíyàn mi sípò alága ààrẹ òfégè èké, ìyẹn ni fake presidency. Adeniyi Adeyemi ló tẹnu mọ́ ọ̀rọ̀ náà. Ó ní gbogbo bí wọ́n ṣe yàn òun síbẹ̀ ó ní Gbajabmila mọ̀ ń pa ẹ̀. Ó ní àwọn tí wọ́n jẹ́ òṣìṣẹ́ ààrẹ Tinubu ó ní wọ́n mọ̀ ń pa ẹ̀. Àbí ṣebí ara àwọn tí wọ́n jọ iṣẹ́ nínú administration tààrẹ Tinubu ní Gbajabmila jẹ́. Ọmọ Yorùbá ni wọ́n o. Ọmọ Yorùbá sí Yorùbá. Àwọn ni wọ́n ń pa itú tó wù wọ́n o. Wọ́n ń pa itú yẹn gidi ni. Ètò ààbò wà nínú ìlú wọn ò dá sí o. Ṣùgbọ́n wọ́n pín ìjọba sí méjì. Wọ́n ń ṣe ìjọba nínú Aso Rock níbẹ̀. Ààrẹ ti di méjì láàfin. Gbajabmila yan ààrẹ. Ó yan ààrẹ síbẹ̀. Wọ́n dẹ̀ ń gba owó. Wọ́n dẹ̀ ní aṣojú. Wọ́n dẹ̀ ní àwọn tó ń ṣojú wọn. Wọ́n ń jáde wọ́n ń lọ káàkiri àti European country àti nínú Nàìjíríà gbogbo bẹ̀ ni wọ́n ti ń ṣojú. Tí ààrẹ Tinubu dẹ̀ wà ń bẹ̀. Ààrẹ Tinubu ṣé ẹ̀yin náà lẹ́jọ́ ń da ọwọ́ rú tẹ́jọ́ ń da gbogbo ẹ̀rú níbẹ̀ ni? Kí ni ìdí àti ẹ̀fẹ́ mọ́ o? Gbogbo eléyìí tó ń ṣẹlẹ̀ yìí kí ni ìtumọ̀ ẹ o? Ọmọ Yorùbá ló wà ń bẹ̀ o. Ìgbà tí ẹ̀yà mìíràn wà ń bẹ̀ ṣerú eléyìí ṣẹlẹ̀ o. Ọmọ Yorùbá ló wà lórí ipò báyìí o. Wọ́n ní oríṣiríṣi àrà ni wọ́n ń dánwò. Wọ́n fẹ́ gbìmọ̀ pọ̀ láti gbàjọba lọ́wọ́ ààrẹ Tinubu o. Ọmọ Yorùbá fẹ́ gbàjọba lọ́wọ́ ààrẹ Tinubu. Elédùmarè Ọlọ́run kó ṣàánú fún wa. Ẹ káàbọ̀ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbé ìròyìn yẹn wọlé kẹ́ ẹ bá wa máa gbọ́ kó má dàbí pé Àṣàkẹ́ nìkan ló ń dá ń sọ.
pé ṣe àwa ò bá dẹ̀ rí kì í sọ lórí ìkànnì ó yẹ kẹ́ ti mọ̀ wá bẹ́ẹ̀ ṣáàwó ni a máa sojú abẹ́ ń kó àádẹ́gbé wa débẹ̀ gbogbo ẹ̀ bó ṣe lọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ṣé ká kọ́kọ́ ṣáná sí ká kọ́kọ́ gbọ́ nǹkan tí wọ́n sọ nínú ilé agbódo. My sister ẹ kọ́kọ́ bá wa gbóhùn. This next story has Nigerians asking serious questions about accountability at the highest levels of government. The presidency has flatly denied the existence of the Presidential Foreign Intervention Promotion Council, which was ironically allocated 1.3 billion naira in the 2026 budget. In a statement issued by presidential spokesman Bayo Ononuga, the agency's alleged Director General, Prince Adeniyi, is described as an impostor who forged his appointment letter. According to the presidency's statement, Adeyemi operated out of an office at the Federal Secretariat complex in Abuja for over a year, hosting meetings with foreigners and Nigerian officials, and even attempted to obtain U.S. visas for his staff through a note verbal from the Ministry of Foreign Affairs. Chief of Staff to the President, Femi Gbajabmila, alerted the DSS and the police in October 2025 about the fictitious agency, and Adeyemi was arrested at his secretariat office on October 27th. The police raided both his office and his home in Suleja, discovering 34 bank accounts, 9 opened in the names of his fictitious agencies, and alleged evidence that he fraudulently opened a CBN account by deceiving the Office of the Accountant General. Adeyemi was released on bail and now faces an 8-count charge, including criminal forgery and impersonation, and is due in court on July 27th. Well, here is a video showing Adeyemi promoting the fake agency. The vision driving the work of Presidential Economic Advisory Council and the Presidential Foreign Intervention Promotion Council. This demand bold idea, bolder actions and strong collaboration and decisive change. The council was created to serve a simple but powerful purpose, that is to support the administration of President Bola Ahmed Tinubu FR. Her mandate is clear. We aim to shape policies that not only stimulate growth, attract both foreign and local investment. Being privileged to serve as the Director General Master to me personally, because I know what is at stake. I have seen the challenges and the potential in this country. I believe in what this council stands for. In the short time since my appointment, we have laid the foundation for impact, streamlining investor support systems, improving advisory structures, and aligning national priorities with practical solutions. Our work is ongoing, and we have a long-term vision, but the goal is simple: to build an inclusive, stable economy where opportunity is accessible to everyone. To the citizens, the entrepreneurs, and the partners who are working for you and with you to move Nigeria forward. God bless Nigeria. Well, this story has generated significant reactions online. After Adeyemi was arrested and released on bail, he alleged that Femi Gbajabmila collected 400 million naira by proxy to secure him the appointment, with a 200 million naira balance still outstanding. But Adeyemi's claim directly contradicted his earlier statement to the police, where he stated that one Dolapo Babatunde Tanimola, who died in a fire incident on October 22nd, just 5 days before his arrest, was the person who assisted him in procuring the fake appointment letter. The presidency has described Adeyemi as a serial fraudster, pointing out that in 2016, he falsely paraded himself as an ambassador of the World Youth Organization until the United Nations denied its existence. Now, here are the 3 questions Nigerians are asking online. How did a fake agency secure an office space at the Federal Secretariat, attract foreign diplomats, and get 1.3 billion naira into the presidency's own budget? And I'll take Kalu Aja's tweet. He wrote on X,
This situation is quite concerning. Femi Gbajabmila, the chief of staff to the president, claims that the Presidential Foreign Intervention Promotion Council does not exist within the structure of President Bola Ahmed Tinubu's administration. However, this very council is listed in the budget of the presidency, not in some distant ministry or agency. It's allocated within the budget of the presidency itself. This raises two possibilities. Either the presidency is unaware of its own budget, which is meant for its own operations, or the secretary to the federal government is being dishonest. What surprised me is that the secretary is making a definitive statement on an issue that can be easily verified. I have attached screenshots from the Federal Budget Office, which shows what the National Assembly voted on and what the president approved. The amount in question is 1.3 billion. We will be closely observing how the president responds to this situation. Dr. Bati, this story has gone viral on social media. I had highlighted the three questions that Nigerians are asking online. And of course, over to you. I'd like your comment and analysis on this subject. Okay. You said it has generated a lot of concerns. Yes. Understandably so. Because this is so bizarre, this is so unbelievable, this is so scary that the Nigerian government will not know its own agencies. And that an alleged cornartist, an alleged confidence trickster, scammer, will operate in the full face, open in your face operation of the Nigerian government, and nobody will raise questions. You showed one of the clips where he was even advertising and promoting the agency. Now, in our time, when we were in government, there was a basic book in front of you that that was given to everybody, where they had the list of all government agencies, ministries, parastatals, principal officers of government with all their phone numbers. So if you came to my office and you said, oh, I'm this and this, I only needed to take one of those two books and check immediately if you existed. But under the APC administration, we have seen a scam in the right face of government. How did the man get a space in the Federal Secretariat? The Federal Secretariat offices, are usually allocated through the office of the Secretary to the Government of the Federation. Some of my staff had an office there. I never visited the place because they would come to the villa to come and see me. There's no way you will get that office if your office does not exist. And yet, this particular fellow was given an office there. He claims that he has a letter of appointment that was procured, that was the word he used, by one Tanemola. When the police went after him in November 2025, the Tanemola had died 5 days before. And then he was charged to court in one of the reports in November 2025. November 2025. This is 2026. Yes. We are now being told he's going to appear in court on July 27th. Almost a whole year. The matter has not been considered in court. The man was holding meetings with ambassadors in a hotel called the West Carlton, somewhere in Asokoro in Abuja. Now the Ministry of Foreign Affairs complained and wrote to the office of the NSA and also wrote to the office of the Secretary to the Government of the Federation seeking clarifications. All of that was last year. And then that man continued to operate. He met with Deputy Speaker of the House of Reps, Honorable Benjamin Kalu. He met with other principals of state and they granted him an audience. So what happened to that publication that we used to have about existing government agencies and individuals that have been appointed into government? So what you have seen, the point we've always made about data, information. You are running a government without basic information, without basic data. We are not even talking about MBS. Basic information about persons who have been appointed to positions. And this man, you say he's running
a promotion, export promotion on behalf of the presidency of Nigeria. I think it's a scandal. Complete scandal. The disclaimers that have been issued by the various agencies of government, either is the office of the chief of staff or the office of Mr. Bayo Ononuga. No, those disclaimers are inadequate. All right. Nigerians want to know what is going on. They say there will be investigation. We all want to know the details of those investigations. All right. Because somebody comes up tomorrow and declares herself a first lady of Nigeria. Although we know Senator Remi Tinubu very well, but you never know. Some people may be passing off, and they will be getting paid, and they will have office, and they will launch their own programs. And a budget. And if such a thing happens, all of us will be involved in that fight. We will. Just as we are involved in this one. Absolutely. We don't want ghosts in the corridors of power who are also being given allocation. Yes. It also speaks to the National Assembly. Yeah. They allocated something in the appropriation bill. Yes, all right. Now that appropriation bill has raised questions now. Right. How many other ghost agencies are on that list? That's what it is. How many ghost agencies are on that list? In fact, they should recruit some of us to come and help them do the analysis. I'll do a very diligent job. I'm volunteering myself. Arise News can release you to go and help them. You know, I'll do a good job. When I see billions, put their house in order. Billions. All right. At the same time, institutional failure at its best. Ẹ dúró ní abẹ́ ìṣèjọba Ààrẹ Tinubu APC Gbajabmila Bayo Ononuga òun ni ó jẹ́ special adviser sí Ààrẹ Tinubu o. Àwọn ni wọ́n jọ wà nínú Aso Rock ń bẹ̀ o. Ẹ wá wo àwọn nǹkan tí wọ́n ń ṣe. Ẹ wo ẹni tó pè ní Adeniyi Adeyemi. Àwọn foreigner tó attend sí òun lẹ́ ń wò yìí o. Àwọn China lóríṣiríṣi tí wọ́n dẹ̀ ń dá gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyẹn ṣe. Àní wọ́n ti ní budget sẹ́ 1.3 billion budget. Wọ́n dẹ̀ ní access sí CBN. Elédùmarè. Ṣé rí pé mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ nínú ìlú yìí? Ṣé rí pé mẹ́wàá àṣírí gidi lélẹ́yìí tó ń tú yìí mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ nínú ìlú yìí o? Ní òṣè bí wọ́n ṣe ń ṣèlú ni wọ́n ń ṣèlú yìí báyìí. Ètò ààbò wà bẹ́ẹ̀ wọn ò rí yẹn ṣe o. Ṣé rí bí wọ́n ṣe ń dá oríṣiríṣi àwọn nǹkan sílẹ̀ tí wọ́n ń dá ṣe lọ́wọ́ ara wọn? Fake Ààrẹ. Ọlọ́run kó máa ṣàánú fún wa. Bọ́lá padà wá já sí ìbá ìtorí Ọlọ́run. No, báwo la ṣe dé ìkórìtà tá a wà? How do we get here? Ọmọ Yorùbá ni wọ́n o. Eléyìí tí ń ṣe Fúlàní báyìí o. Adeyemi Adeniyi Gbajabmila ọmọ Yorùbá ni. Bayo Ononuga ọmọ Yorùbá ni. So ṣé Ààrẹ Tinubu máa wá sọ wípé àwọn ò mọ̀ because EFCC Káyọ̀dé Olúolúkóyèdé òun ló lọ ní ìgbà tí wọ́n ní wọ́n ń ṣe dinner investment dinner tí wọ́n ní wọ́n ń ṣe. Ọ̀gá EFCC nìyẹn tó lọ fún ní àwọ́ọ̀dù nínú ọ́fíìsì tí wọ́n ṣe síbẹ̀ fún Ọlọ́run kó ṣàánú fún wa báyìí o. Ṣé rí pé gbogbo ẹ ó ti padà wá dojúrú báyìí bí ẹsẹ̀ télọ̀. Ó ti padà wá dojúrú gbogbo ẹ̀ báyìí lórí scammer lẹ́. Wọ́n kàn ń lo gbogbo ẹ̀ láti fi dojú ìlú kan dojú bolẹ̀ ni. Kò sí ìlọsíwájú kankan. No, àní ìbéèrè ni wípé ṣé president alóhun ò mọ̀ sí wípé irú kan bẹ́ẹ̀ yẹn ó ń go on? That is a question. Ṣé president Ààrẹ Tinubu alóhun ò mọ̀ ni? Wọ́n ní Gbajabmila is the one the man is pointing to. Bẹ́ẹ̀ ni Gbajabmila ló ń dárúkọ. Ó ní yíyàn sípò òun láti wà ní ibẹ̀ yẹn. Ó ní Gbajabmila mọ̀ sí. Ẹ jẹ́ ká continue. Ọ̀rọ̀ pọ̀ mẹ́ tí sọ̀rọ̀ tán. I think it's beyond institutional failure at the highest level of governance in our country. It is an expression of fundamental
official negligence on a simultaneous scale, at a scale that has never been, seen in the history of this country, and then in the history of any country that Nigeria can indeed compare itself with. So, mo ti sọ nísìnyí náà ká tó bẹ̀rẹ̀ ètò wípé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí ibo ni ìgbà wo ló ṣẹlẹ̀ rí ṣó ti ṣẹlẹ̀ rí nínú ìṣèjọba inú Nàìjíríà àti wípé orílẹ̀-èdè wo ni irú eléyìí ti ń ṣẹlẹ̀ ẹjọba mi máa kọ́ wípé orílẹ̀-èdè báyìí o àwọn kábínẹ̀tì míì ti máa ń wà lọ́tọ̀ scandal ẹwẹ má yẹ kí tí sọ̀rọ̀ ṣe má bínú torí ọ̀rọ̀ yẹn ó ń gbé mi gidi jẹ́ ká kọ́kọ́. It's a huge systemic disruption that indicates the threat that we are faced with, a sort of misgovernance, negligence at the highest level of governance, institutional failure. Because how do you explain all the principal institutions of government at the same time failing to recognize that such thing is happening, or it could be the highest form of conspiracy to create a fictitious institution for the purpose of budgetary allocation to ensure kickback. So this is not a criminal matter. Nobody should be arrested at this stage in this matter. Rather, the very interesting and ingenious fellow, the Prince Adeyemi fellow, should be given serious active witness protection, because a time must come in our country. We should stop this, this huge national joke we make of ourselves, and a number of us are tired. And if this government or those who run this government are not tired of this huge embarrassment, we are as citizens tired. Now, protect this man, because the proper thing has not even started. We're talking about the indictment of the National Assembly, the presidency, the office of the budget office, the office of the chief of staff, the office of the secretary to the government of the federation, the Central Bank of Nigeria, the office of the head of civil service of the federation. Now, I mean, it's not about one man, and I think that we must appreciate that he is the weaker party here, who should really be protected against these persons who, presumably want to make him a scapegoat, because there seems to be a cover-up. So we need to unravel what has actually happened. So this huge systemic failure must be dealt with. And there's likely to be insider involvement? If you call it insider involvement, is an understatement, because of the grand scale arrangement. We're talking about a said non-existing agency of government that found its way to the Appropriation Act. I mean, how did that happen? So that monies will be paid. In fact, from deeper investigations coming from other reports, indicate, which I'm yet to verify, that the real trouble came when there was a certain dispute as to the allocated fund to the non-existent percentage that's expected non-existent agency. Right. So how weak are the safeguards? I mean, you've mentioned the legislature and all of that. How weak are these safeguards? And more importantly, how do we begin to strengthen these levels of, these are levels of safeguards that, we really should have. How do we begin to strengthen them? Ideally, and are we to take it that this may have been going on even before? Oh, yes, indeed. So it's a normal thing that may have been going on. But this time around, there is need for serious accountability. Because, this accountability should be demanded on behalf of the people by the National Assembly, even though the National Assembly in itself is culpable for this kind of strange negligence. One would have expected that what is happening to the appropriation committees of the House of Representatives and the Senate at this time? They should be enraged. Somebody should save us of this embarrassment. This is not a situation that can be cured by lame and telling Nigerians and telling the public statements to from disregard. the presidency. The man issues a press statement, then Onanuga issues another press statement. This is not the matter. We are witnessing the institutional destruction of our country before our very eyes. And what the presidency thinks it should do is to now find one form of solidarity around
Femi Gbajabmila. That's not what we need. This country doesn't belong to those who govern it. It belongs to all of us. So, and in that case, we must, and again, I get very disappointed when civil society keeps quiet. Imagine if this was a scandal. What will happen to the woman by now? And then, so why do we have this sort of, camaraderie among those in the presidency at this time? You think? Those Hold on. Let me take you up on that. You think CSOs are cherry picking on which fight to fight? Look, it's not about CSOs. Is it not too early for that kind of indictment? This is a huge intelligence failure at the national scale. Who is protecting the president? Look, look at Abdul Karim's report that was, which indicated and suggested an independent investigation. Did the president need to be told about that? Because if there was, and indeed, I hope there would be an independent report, and it seems as if the president tolerated this. Don't you know that it's an impeachable offense? The president can be impeached because of what has happened. Is there a strong possibility that the president may not have known that this is going on around him? Complicity, that it will be against the president if we didn't have a compromising National Assembly that does paddy in quote relationship with the executive, is to simply query the president. Because the embarrassment is too much. How did your intelligence, network fail that much? How did your public service arrangement fail to this extent? All of these men, chief of staff, SDF, CBN governor, all of them fail. At the same time. Even your national security agencies fail, DSS, NSA fail at the same time, and then you want Nigerians to believe that one man should now be used as a scapegoat. He should be arrested and tried. These guys, who do they think that we are? Do you think that we're dull-heads? So how do we go about this now? Set up that independent body that... I have faith in systems, and I believe no matter how we think the National Assembly may be useless to itself, it is still the saving grace in this matter. The National Assembly must invoke its powers under Section 88 of the Constitution and immediately issue witness protection get witness protection orders, not from the DSS, but from a court, and ensure that the Adeyemi is protected. So the man should be interrogated. It's no longer just about Adeyemi now. It's about the system. National Assembly must the system. Hold on, that allows this to happen in the first place. We have to unearth how it has been happening. Femi Gbajabmila does not have immunity. Forget the solidarity that Onanuga's statement and the rest of them and the presidency they're making a mockery of themselves. What they should do, what the National Assembly should do, is to summon by Femi. I mentioned better, is because if you're better, they will sack her, because the one woman who does not have clout, not as powerful as Femi. But you see, it is beyond individuals. Because we haven't really established these things. But what has been established so far is the huge embarrassment, making a mockery of ourselves to the extent that a non-existing agency of government applies to the Foreign Affairs Ministry for note verbal. Do you know what it means? Do you know how the international community takes note verbal? To the extent. But I think the most important part is that it got, this man wangled its way to have this agency, the budget and monies were allocated. Now, let us not even go into the idea. Those idea that the man paid 400 million or whatever they're about to secure an appointment. This level of sleaze, which is a practice that's said to have to be going on even before now. If you know, because everybody across the world now is now protecting his own country, there's nationalism everywhere. Right. Nigerians know that. But at the bottom line, at the end of the day, we will do everything possible to save this country. Because we think we want to destroy this country and go somewhere else. How else will a country go down low beyond this? Frank, let me ask you, in the procurement process, is it even normal that you would want to ask or to try to verify if an agency actually exists to make approvals? Would that be a norm at all? An agency does not exist without an instrument of law. Right. Either it's a proclamation of the president, so it becomes an extension of the presidency. Right. And then, but what actually in this case, without any statute that gives it credence, is the fact that it had a blind budget, because the Appropriation Act, the Appropriation document is an act, it's a law in itself that automatically confers some measure
of legitimacy and yes. So it also now makes a fool, and I say, I mean, in quotes, you understand, pardon my language, of those who now claim that in the presidency that it didn't exist, when they themselves are the ones that created it, endorsed it, and then applied for it to be given money. So you see, you can't sit in office and investigate yourself. You can't sit in office and be controlling the National Security Advisor, controlling the Inspector General of Police and all that, and then when you are the one who actually orchestrated the crime in question. But we're not saying that this allegedly is a crime. It's in court now. In question. But you see, we're not even looking at whether a crime existed or not. We're saying that how can an agency operate for that long with that level of paraphernalia in governance, and and then the government claims that it is not aware of it. I mean, so how do you not trust that kind of government, whether it's aware as to how it can provide security, whether it's aware whether it can provide healthcare, or whether it's aware it can provide the preservation of this country? This is utter failure, and I hate to criticize this government, but look, we have to tell it as it is. Frank Tete, so many questions really begging for answers, and we hope that we can actually get to the bottom of this development. Thank you so much, Frank Tete, for joining us on Newsnight. ẹ̀yin ènìyàn wa mo mọ̀ọ́mọ̀ jẹ́ ká gbọ́ tán ni o kẹ́fí mọ̀ wípé wọ́n bá gbọ́ wàhálà. As a lawyer, ó pọ̀ original wàhálà gidi leléyìí, ẹ jẹ́ ká wá dà lẹ̀ ká ṣá. No, ṣé ìlú yìí ṣó ń ṣiṣẹ́? Ẹ̀yin campaigners wọn ìbéèrè ni o, ṣé ìlú tẹ́ ń pè ní location 419, ṣé elégan kìí ṣe 419? A ní original location 419. Àwọn ọ̀daràn àwọn ló ń rúlù. Torí ìlú tí ó bá ń ṣe iṣẹ́, ṣé irú eléyìí á máa ṣẹlẹ̀? Mo bèrè ní o, mo ní ṣé irú eléyìí á máa ṣẹlẹ̀? So ṣé bí wọ́n ṣe fẹ́ wá fún yín ní rìn ní hope leléyìí? Ṣé ẹ rí pé criminal versus criminal leléyìí? Wọ́n ti gbọ́n ìlú yẹn gbẹ. Wọ́n ti gbọ́n gbẹ. Ẹ jọ̀ọ́, ṣé ààrẹ Tinubu fẹ́ sọ wípé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí o àwọn ò mọ̀ ń pa ẹ̀? No, mo ní ṣé wọ́n fẹ́ já sọ pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí o àwọn ò gbọ́? Wọn ò mọ̀ wípé irú nǹkan báyìí ó exist. Senator Ndumi have said it. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn kakitocrats and kleptocrats, incompetent government. Incompetent government. This is the real definition. Òun lẹ ń rí yìí. Ẹ wá sọ wípé 2027. No, ṣe bí nǹkan tí wọ́n fẹ́ kàn tó fẹ́ ṣe náà ti ń ṣe yìí. Ṣó fẹ́ ju eléyìí lọ ni? Fake appointment. Fake presidency. Wọ́n dẹ̀ ní budget títí wọn. No, country wo ló ti ń ṣẹlẹ̀ sẹ́ẹ̀? Kí ààrẹ Tinubu tó débẹ̀, àwọn ẹ̀yà tó ti jẹ sẹ́yìn àti àwọn tó ti jẹ adarí nínú ìlú yẹn náà síwájú, mo ní ṣé irú eléyìí tó ti ṣẹlẹ̀? Orílẹ̀-èdè wo ni irú eléyìí ti ṣẹlẹ̀ ní gbogbo ilẹ̀ adúláwọ̀ yìí? In the whole Africa continent, níbo ni irú eléyìí ti ṣẹlẹ̀? Ṣé bó lẹ́ ń gbọ́ lẹ́nu àwọn oníwèé ìròyìn wa yìí wípé tó bá sọ pé ìlú ti tán kò sí kankan bẹ̀ mọ́? This is the real definition of it. Definition ẹ̀ gangan lélẹ̀, ẹ̀ nílò láti wá síbi kankan mọ́. Wọ́n dẹ̀ ní kẹ́ ẹ lọ máa fọkàn balẹ̀. Bring back our children. Àbá mi ẹ ṣeun gan ni. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Àbá mi Patrick Akínbọ́lá mo kí yín o. Àbá mi Warisi ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa. Àbá mi Gbádébọ̀ Gbádégẹṣin mo kí yín. Gbogbo yín pátápátá ni mo kí ọyìn bàbá wa. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa. Ẹ jẹ́ bá wa pín ètò wa. Wàhálà gidi leléyìí. Ṣé Gbajabmila àti Ọ̀nànúgà 70 years old man, ẹ fi mọ̀ wípé àwọn wọ̀nyẹn kò sí ọ̀kan ní ọpọlọ wọn? Bí 419, bí kan ṣàmú nǹkan yìí kan, but fact kan ṣàmú àwọn analog brain, old cargo, àwọn ló wà lọ́pọlọ wọn. Ẹ wọ́n ṣe ń tòlú, ẹ wọ́n kan tí wọ́n ṣe láàrin ara wọn. Gbogbo wọn yẹn pátá ni wọ́n jọ gbìmọ̀ kan tó ń jọ ṣe gbogbo nǹkan wọ̀nyí o. Wọ́n fẹ́ wá dà sórí Adeyemi yẹn báyìí. Adeyemi dẹ̀ sọ fún wọn wípé òun ó mọ̀ ń pa ìbọn ṣe yàn òun síbẹ̀. Wọ́n jọ ṣiṣẹ́ yẹn papọ̀ láàrin ara wọn ni. Wọ́n jọ plan yẹn ni. Wọ́n jọ ń ṣe ni.
láti lè máa fi kówó jáde budget 1.3 billion ẹjọ́ sí wọ́n fẹ́ kówó lọ sọ́run ni. So Nigeria federal government wọ́n ti wá ní budget méjì, wọ́n á ń ṣe budget ní ọ̀dọ̀ Adeyemi, Ààrẹ Tinubu náà òun náà ṣe budget ti tiẹ̀ eskele bèbè tí ò léèrè. Bàbá mi Warisi ẹ ṣe gan ni ẹ ní dààmú, ṣe bí à ń sọ fún wọn ò fẹ́ gbọ́ ni wípé ìlú yìí ti tán, kò sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀. The 1914 amalgamation ó ti expire. Tí ìpìlẹ̀ bá ti bàjẹ́ wọ́n ní kí ni olódodo yóò ṣe, torí the foundation is not working, kò ṣiṣẹ́ mọ́. Ẹ má kàn waste time àwọn èèyàn. Ṣé àwọn bàbá àgbàlagbà wọ̀nyí báyìí ẹ̀wọ̀n kan tí wọ́n ń ṣe, àwọn àgbàlagbà wọ̀nyí ṣe bẹ́ẹ̀ rí wọn 70 years old man àti Ọ̀nànúgà o èho EFCC chairman Olúkóyèdè tó halẹ̀ nígbà tí Yàyà Bello tó ń bá rí mú tí kinní kan òun á resign, òun ló lọ gbé àwọ́ọ̀dù fún Adéyẹmí o fake presidency, òun ló gbé àwọ́ọ̀dù fún fọ́tò wọn lélẹ́yìí níbi tó ti gbé àwọ́ọ̀dù fún. Gbogbo ọjọ́ mọ̀ ń pa ẹ̀ ní àbí wọn mọ̀ ń pa ẹ̀ báyìí, torí tí ò bá mọ̀ ń pa ẹ̀ kí ló lọ sí dinner investment dinner tí wọ́n ṣe ní Àbújá, kí ló lọ ṣe níbẹ̀ tó gbé àwọ́ọ̀dù fún Fẹ́mi, wọ́n create another office síbẹ̀ yẹn. Ní orílẹ̀-èdè wo sẹ́ẹ̀ mo sì ń béèrè, orílẹ̀-èdè wo ni irú nǹkan báyìí ti ń ṣẹlẹ̀? Ojoojúmọ́ okay, nígbà tí Trump wá sọ̀rọ̀ wípé a country of a particular concern, tẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà kọ̀ọ̀kan tẹ́ wá ń sọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ pé ká má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́, ká má ba ìlú yín jẹ́, nǹkan tí onígbà bá pe gbá ẹ̀ ló máa pè. Àwọn adarí yín gan báyìí gan kí ni, báwo làwọn gan ṣe ń present ìlú yẹn? Ìbéèrè ni mo béèrè o. Àwọn gan fúnra ara wọn, àwọn tó ń darí yín, àwọn tẹ́ ń tẹ̀lé, tẹ́ ń kó fìlà sórí, tẹ́ ń kó vest ń wọ̀ sọ́rùn, àwọn gangan báyìí kí ni nǹkan, báwo ni wọ́n ṣe ń present yín gan? Ẹ̀yin náà nìyẹn. Gbogbo àgbáyé ló wà, òun nìyẹn, orí ayélujára gbogbo ẹ̀ ló wẹ̀ lórí, ẹ lọ sí Twitter, ẹ lọ everywhere. Eléyìí tó ti ṣẹlẹ̀ lélẹ̀, àwọn ọmọ wà ń bẹ̀ o. Èní ló pé ọjọ́ 49 49 days, tó bá máa di ọ̀la á pé 50 ọjọ́ 50 days tí àwọn ọmọ ọdún kan, ọmọ ọdún méjì, ọmọ ọdún mẹ́ta tí wọ́n ti wà ní àkàwọn agbésùmọ̀mí. Ààrẹ o àti Ọ̀nànúgà o àti Gbajabmila wọ̀nyí wọ́n ń ṣe ọmọ Yorùbá, èwo ló dá sí nínú wọn? Ṣé ẹ rí àbàṣà ìranù tí wọ́n ń ṣe? Ṣé ẹ rí bí wọ́n ṣe ń tòlú? Tó bá yẹ pé ìlú tó dáa ni, àti Gbajabmila o àti Ọ̀nànúgà gbogbo wọn yẹ kán ti sáàkì wọn, ó yẹ kí wọ́n ti sáàkì wọn. So àwọn sínétọ̀ Àpábíọ̀ náà tó dẹnu kalẹ̀ síbẹ̀, àwọn náà irú nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀, ṣé wọ́n fẹ́ sọ fún yín pé àwọn ò mọ̀? Àbí ó kọjá inú Aso Rock yẹn? Ṣó kọjá inú villa yẹn ni? So nígbà tí nǹkan bá ti ń ṣẹlẹ̀ nírú bẹ̀ yẹn tí wọn ò bá ti mọ̀, kò sádarí nìyẹn. Ṣé ó ti clear báyìí wípé kò sí adarí, kò sẹ́ni tó ń darí inú ìlú yẹn? Kò sí nìyẹn. Tó bá ti sọ wípé àwọn ò mọ̀ pé irú nǹkan báyìí ó exist níbẹ̀ yẹn, àwa sọ wípé kò sí security. Nígbà tí irú nǹkan báyìí bá ń ṣẹlẹ̀ nínú Aso Rock gan tí wọn ò rí, àwa ní kò sí security. Báwo náà ṣe fẹ́ wá rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí ará ìlú? No, báwo náà ṣe fẹ́ rí ilé tó ń jó? Báwo náà ṣe fẹ́ rí olè tó ń jà? Báwo náà ṣe fẹ́ rí pé wọ́n kó àwọn ọmọ lọ, wọ́n gbé ọba, wọ́n gbé joyè? Àní tí a bá ti dìde ká gbára wa, àwọn eléyìí wọn ò láyọ̀lé. Ẹ̀yin tẹ́ ń àjẹ́rí wọn, wọ́n ti fún Fúlàní lẹ́pọ̀n. Ọ̀rọ̀ ilé kìí ṣe Fúlàní báyìí o, Yorùbá bá sọ sí Yorùbá lélẹ́yìí báyìí o. Wọ́n ti fún Fúlàní lórí, wọ́n ti fún ẹpọ̀ wọn sọ́wọ́, òun rèé o. Promise tí wọ́n promise pé tó bá máa di 2027 wọ́n máa renew hope, renew ṣege gidi. Ṣé rí pé àwọn tí wọ́n jẹ́ oníwèé ìròyìn gan ó sún wọn wípé kí ni gbogbo eléyìí ná? Ó tẹ ẹ̀dá tí kì í ṣàṣàkẹ́ nìkan ló ń sọ torí àṣàkẹ́ nìkan ni ò bá wọn campaign báyìí. Ṣé ẹgbẹ́ àwọn sàwáwù tẹnìkan máa campaign fún náà lélẹ̀? Lawyer, tell us, if you are given this case to handle, what will be your next step of action? What will you do? I will start from the beginning. I will start from the genesis of that agency. Who created it? How did it come about? That is where the problem started.
This other thing you are talking about now, they are secondary. The agency that was in our budget, how did it come to that place that Femi had to denounce it and deny it? And so how did it come into our national budget? Who put it there? Who created it? No, if that agency did not exist, do you think that the National Assembly would make appropriation for it? Oh God. From the facts available to you and I now, and from what Femi said, that the agency does not exist. So how come it was captured in our national budget? That is the question we're asking. So that will tell you that is where I will start. You ask me how will I do it, so that I will now know who is culpable here. Yes, I will start from there. Who put this agency in our national budget? Who is that person? National budget. From there, you now know who is guilty here. How much responsibility should the National Assembly take? Do you have one? Don't we? Oh, you have, Abi? We have a National President. Assembly that told you that whatever the president brings, they will stamp it. Without even reading it, they will just stamp it and say, go take it back to the president. Is that not what Agbabio told us? Okay, so these two came from the president. Of course. When Agbabio was appointed from the villa, what were you thinking? Did Agbabio even win election? No, tell me. How did Agbabio become your Senate president? You cannot start from there, Abi. Well, he was declared the winner by No, he was not. Let's go by the two professors the two professors that enabled his victim, they are serving jail time now. One of them is in fact, the other one is not serving. Two of them. What does that tell you? A fresh controversy is trailing the presidency after claims and counterclaims over the status of the presidential forum. Big investigative report, court finding, who inserted it, who cleared it, and whether. Bàbá mi ayéwà mo ní ká gbọ́ nǹkan tí lọ́ọ̀yà yìí sọ. Wọ́n ní báwo ni wọ́n ṣe create it? Who put them there? How are they have access to the CBN? Every time. Torí pé padà nǹkan tẹ́ gbé sọ́wọ́ gbẹ̀jùlẹ̀ nígbà ẹjọ́ lóòótọ́ wà lára àwọn Yorùbá tó ronú tó ní ọpọlọ. Gbogbo àwọn tó kù mo ti blọ́ọ̀kì wọn àjọjẹ Yorùbá nation ni òdìdí pé mọ́tò lẹ̀ sẹ́nà white tẹ̀rí láàrin wọn báyẹn òdìdí sẹ́ǹtì ẹ̀. Ṣé ìgbọ̀nmi ìgbà tí mo wá rí gbogbo wọn lọ́bẹ̀ sí ń tà fáàtì bàbá wọn ni èpè ni mo fún wọn o. Àti mo dẹ̀ wá rí yín pé ẹ wà lórí ọwọ́ yín. Kì í sọ̀rọ̀ Yorùbá ló wà nílẹ̀. Mo máa ń sọ fún yín pé àwọn arúgbó tó wà bẹ́ẹ̀ wọn lọ́pọlọ téèyàn bá ṣe ń dàgbà bíi bàbá mi ní ọpọlọ ẹ máa dàgbà a máa wà dementia. Ẹ lè fi ọpọlọ àgbàlagbà wé ọmọ 40 years àwọn ọmọ ṣe máa great wọ́n ṣe máa develop ẹ lè fi wé kò possible. Ala long age ayé typewriter làwọn eléyìí ti lọ school ayé àtijọ́ ò wọ́ọ̀kì láyé ìsìn mọ́ wọn ọmọ dò. Ayé ìgbà tó ń lo lájà ní báǹkì làwọn eléyìí ti lọ sùn. Ẹ wo àpáàdé onígbà tó ń calculate owó ní house kò mọ iye owó náà. Wọ́n jẹ́ jàjáde fídíò yẹn lọ́jọ́ yẹn kò mọ iye ẹ̀ náà. Ẹ fẹ́ fi lé àwọn ọmọ tó máa gbé laptop síwájú wọn pàápàá wọ́n ti máa tò. Ṣèbẹ́ ọmọ èèyàn ní Taore. Ṣèbẹ́ èèyàn ní ọmọ kékeré yẹn tá ti kọ́ ní Taore. Ṣèbẹ́ ọmọ èèyàn nìyẹn. Ṣèbẹ́ àwọn kan ti ń ṣe ìlú yẹn kí Taore yẹ kó tó gbàjọba. How many years ní Burkina Faso ti wà táwọn kan ti ń ṣe ìlú àwọn olóṣèlú àwọn arúgbó wọn kó tó lé wọn dànù kó wọn sẹ́wọ̀n. Kí wá ní mínísítù tá a lọ? Náà jẹ́ ká future wọn nígbà the future of tomorrow àbá yunifásitì àti master everybody ṣe gbogbo ẹ̀. Àwọn bàbá olórí burúkú náà ló wà mẹ́ náà. The best thing ká pa wọ́n dànù pátápátá. Àmọ́lé wọn revolution now. Tó ń yàbò wọn ní agbára ju sójà àtọlọ́pàá. Ọlọ́pàá dẹ̀ lélẹ̀ ìyà ń jẹ wọ́n àwa tá jẹ́ sójà àtẹ̀yà náà tún jẹ wá. Sójà tí ò bá 300,000 lójú tí ò bá 200 tó dẹ̀ lọ́mọ tó dẹ̀ níyàwó ṣé yàwó jẹ́ àwọn gan nìyà ń jẹ jù. Revolution ò lè dé síta kí sójà gbẹ̀gbọ̀n pẹ̀lú ọlọ́pàá because ọmọ wọn wà ń bẹ̀ ìyàwó wọn wà lára revolution àwọn ẹ̀gbọ́n wọn ìyá wọn ará ilé wọn wà bẹ́ẹ̀ wọn ní kọjú ìbọn sí wọn kò possible. Kébì lọ́kọ̀ọ́jú ìbọn sára ilé mi torí kí ni kò possible revolution ni. Ṣẹ́rí tá a bá lé àwọn arúgbó yìí kúrò, àwọn bàbá olórí burúkú wọ̀nyí, tá a bá lé wọn, a lè rógò lò, a lè ráyè tiwa wá, a jẹ́ kí n parọ́ fún yín. Ó dáa, bàbá mi, ṣé nǹkan tí à ń ṣètò lé lórí yìí ẹ ti gbọ́? Because
nígbà tá à ń ṣe Yorùbá nation bàbá olórí burúkú tó wà ń bẹ̀ òun ló dàrú Yorùbá nation yẹn ló tẹ̀ fi dẹ́rù bá wọn tó fi wọlé Ìgbòho tó ṣe ń fà mọ́ra lẹ́nìí tó ṣe ń kó mọ́ra kó fi ọmọ ẹ̀ tó fi ń yangàn yẹn kó fi búra sí tóun bá mọ̀ nípa ilé ẹ̀ òótọ́ ọ̀rọ̀ a máa korò bí ó ṣe Yorùbá alábọ̀dé tèmi ìná sòótọ́ ọ̀rọ̀ ọmọ akéde mi tí ó bá mọ yẹ́sì náà tí ó bá mọ nípa ẹ̀kọ́ fọ ọmọ ẹ̀ búra sí ọmọ ẹ̀ tó bí tó fi ń káàkiri tó káàkiri kó fi búra sí tó bá mọ nípa ẹ̀ ọdún yìí ò tí parí náà. question mi ni pé báwo ni ọ̀la ló máa pé 50 days táwọn ọmọ wà nù kó báwo ni terrorist ṣe lágbára ju ìjọba lọ. Number 2 tí Ìgbòho bá darapọ̀ mọ́ ẹ tí ò ní release ẹ̀ kó ní freedom ni ṣebí orílẹ̀-èdè tiẹ̀ ló ń jà fún ṣebí ẹ̀yà tó ti jáde ló ń jà fún tí àkí ń ronú ni lọ sí lórí àwọn Yorùbá àwọn olórí burúkú wọ̀nyẹn àwọn ọmọ wa lẹ́jẹ́ kó wà bẹ́ẹ̀ kò ní dá fọ́mọ yín. ṣé àwọn tó ń ṣèjọba ẹ̀ àníìdí wọn ẹ̀ẹ̀mẹjọ ọdún tó ti wà bẹ́ẹ̀ ni àníìdí wọn pátápátá ìṣirò ni wọn òfo igbákejì ọjà ni àwọn tó ń rúlu wa ẹ̀ àwọn tó lè gbé ọ̀rọ̀ ẹlẹ́yàmẹ̀yà sórí mo rí pé wọn lọ́pọlọ wọn ronú ọjọ́ tẹ̀yà wọn bá bọ́lẹ̀ ọjọ́ tẹ̀yà wọn bá kúrò bẹ́ẹ̀ ìyà tó máa padà jẹ wọ́n wọn ń ronú ẹ̀ àwọn òun ń gbà mí màá ní irú ẹ̀ dáwò làwọn ilé òun ni mo fi sọ pé ìwọ náà tẹ́mi bá darúgbó tí mo lọ o má jẹ́ kí n yà sí ìran Yorùbá mọ́ ó dí èèwọ̀ ìran tí ò láìkì ìran pátì ìran tí ò láìkì ara wọn tó ń sírọ́ọ̀sì ìran rádaràdá àná máa lè lẹ́nìkan ẹ̀yìn lọ́mọ ọkọ̀ ẹ̀yìn oníkálukú mọ bàbá ẹ̀ inú ìyá kan mo ṣáà ti jáde òótọ́ ọ̀rọ̀ máa wà ńlẹ̀ bá ní ọmọ yín wo ló wà bẹ́ẹ̀ ìyá yín wo ló wà bẹ́ẹ̀ bàbá yín wo ló ń ṣiṣẹ́ iṣẹ́ wo ló ń ṣe ẹ wo question tí màá yẹn ń béèrè lọ́wọ́ wọn ẹ wo nǹkan tí lọ́ọ̀yà yẹn ń béèrè níìdì àwọn ilé ìmọ̀ àwọn ilé ẹ̀kọ́ la níìdì nílùú àwọn tó ń rúlu Nàìjíríà ò lè deliver láyé àwọn tó ń rúlu Nàìjíríà ẹ jẹ́ kán bẹ̀rẹ̀ látòrí ọmọ 45 sí 50 náà gúrùpù àwọn ìṣòwò rẹ̀ dẹ́fà délé Fárótìmí gbogbo yín everybody ẹ gúrùpù papọ̀ náà ẹ jẹ́ ká yá àwọn bàbá yìí kúrò náà bàbá ní lọ́kàn pé ìlú yẹn la fẹ́ túnṣe lóòótọ́ ìlú láìfù wò lélẹ̀ terrorist ilé agbára nǹkan tó tẹ̀ ń dun èmi nígbà báwo ni terrorist ṣe máa ní agbára ju gọ́ọ̀mẹ̀ntì ìlú lọ báwo ni terrorist ṣe máa ní agbára ju gọ́ọ̀mẹ̀ntì lọ that is my question. èmi ò gbọ́ rí tèmi ò kọ́ máa ní solution láyé wọn àwọn kéékèèké yẹn wà nù gbó wọ́n á ti kú wọ́n tiẹ̀ ti kú tó yan díẹ̀ ló máa kú ta ló lè bí nǹkan tó ju wọn máa rí mẹ́yẹ. àwọn náà tó bá jẹ́ nùgbó náà wà bóyá ṣèlú Mákindé lẹ̀ ti kọ́lé fún wọn síbẹ̀ lọ kó wọn sínú ilé tán gbádùn bẹ́ẹ̀ mi ò lè sọ́jà o wọn tó bá jẹ́ nùgbó náà wà o tó kọ́ tó ń ju èmi jù báyìí náà mi ò lọ́mọ bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọ wọn yẹn ló ń dùn èmi jù kò lè ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè kan tó wọ́n á ti gbà wọ́n síta wọ́n á ti kọjú ìjà sáwọn arábí 50 days ló máa pé lọ́la ṣé terrorist wà ní agbára jù yín lọ ni ìyàwó president dé ó gbé àkàrà àgbàdo àti kúlíkúlí ó fi borí ọ̀rọ̀ yẹn mọ́lẹ̀ ojú àwọn èèyàn dẹ̀ kúrò lára wọn bẹ́ẹ̀ ni pé wọn kì í ṣọmọ èèyàn sórílẹ̀-èdè lélẹ̀ Yorùbá ló kàwé jù àwọn ni dókítà àwa ní gbogbo ẹ̀ ṣe báwa la wà ń bẹ̀ yìí orí wa ló ti dàrú orí ọ̀nà yes ọpọlọ táwa nídà tá ti proof ẹ̀ ń sìn àwọn ló kàwé àwọn ní dókítà ẹni tó bá ti kàwé jù ló máa ń gbọ́ jù láyé ẹ lọ wo àwọn phd ẹ lọ wo lẹ́sọ̀yìnká àwọn ló kọ́ jù because they don't know the right thing to do no more ilé wọn máa dàbí library ni ẹ máa ní kó ṣe máa tó dictionary jọ bí wèrè they don't know the right thing to do no more they don't know. àti proof ìwé tá a kà ń sìn náà àwọn tí bàbá wọn olówó ẹyọ Gbàjàbmila tó kó tira ṣùgbọ́n ṣàkàwé kí wọ́n proof ẹ̀ síta kí lè wá rí gbé ṣe rádaràdá náà ń rún oníburúkú sáná ń ṣe ń bẹ́ẹ̀ mi ò believe pé kàn pé birikoto kàn forí korí ẹ̀yin àgbà ayé àtijọ́ ẹ̀yin ológun báwo la ṣe máa ṣe báwo la àwọn ọmọ ìṣe máa jáde láàrin 2 days wọ́n máa ń wọ 50 days àmà ń gbàgbé wọn lélẹ̀ wọ́n máa lọ nìyẹn ìyàwó níyàwó
ọmọ ọlọ́mọ orí burúkú ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì Nàìjíríà ń bá ọ tí orí kan tí mo sọ ẹ̀ 1 man 1 bullet mi ò jẹ́ wọ́n ju 1 bullet lọ but màá sọ àgbákò ọ̀rọ̀ sí wọn tó máa invite mi sí House of Assembly wọn á kó àgbákò ọ̀rọ̀ tó ń gbọ́ rí màá tún pè wọn lórí burúkú lójú wọn màá tún pè wọn lórúkọ tó ń jẹ́ ayẹ̀sán tìmọ́lé lọ́pàá ojú yẹn lọ dáhà àtìláwà kúwò láti rí dáradára ṣé ìlú lélẹ́yìí ìyá ń jẹ ará ìlú àwọn báwo ni terrorist ṣe ní agbára ju ìjọba lọ. ní orílẹ̀-èdè Burkina Faso inú ọ́fíìsì ló ti ń pa terrorist Trump ló ń ṣiṣẹ́ lókè pẹ̀lú sí trap wọn inú ọ́fíìsì náà mọ̀ ti gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nínú wọn sí bí àjòjì wọn bẹ̀rẹ̀ ni wọ́n ti rí position tó wà wọ́n ti mọ ibi tó wà location tó wà wọ́n ti ránṣẹ́ sí gbàmgbàm wọ́n ti wẹ̀sì wọn dànù kò sẹ́ni tó pariwo nílùú wọn. owó tàwa ní títí wa inú pépà láti máa gbọ́ ṣé ìlú tí ò lè rí bí refineries tó ní ẹrú ayé àtijọ́ ni wọ́n. Dangote ọmọ kan ṣoṣo kọ́ refineries odidi country kò lè rí bí mẹ́ta tó ní kẹ̀kẹ́ tí wọ́n fáwọn tó ń lù wá empty barrel kò sí kankan òfu àgbá ni wọ́n kò sí kan lórí wọn ẹgbàgbé kéèyàn máa sọ òyìnbó ó yàtọ̀ sí intelligent ó yàtọ̀ sọ́pọlọ. òyìnbó òfòwò náà tẹ̀ ń sọ lẹ́nu. ẹ̀yà ìgbàgbé kan máa kágbádá orí burúkú kiri. English is a language. It's a means of communication for those that don't understand your own language. Ọmọ Amẹ́ríkà níbi ìtajọ lọ school wọn fail exam náà. Kì í ṣe òyìnbó ní kó ti wà okay. There's one thing they call intelligent. Àwọn ilé òsín kankan bàbá tó ti darúgbó nígbà tó ń campaign kí ló sọ fún wa? Who can cut the rifle, clean the chamber, cock and shoe, critically he can repair tractor in the bush. Kí ni mí nìyẹn? Recruit, eat, chop àgbàdo in the morning, take the resources for their recruitment, to àgbàdo, cassava in the morning. Kí ni mí nìyẹn? Bala bulu bala. Ṣé àwọn èèyàn kan ò lọ́pọlọ ni? These people are not okay with. We don't want them. No. It's not this type of people we want. We want somebody like Showore. If I take Bira anywhere to Batiwa, we don't care. Who can fix the country? Ṣé lè ṣe bàbá mi ṣe lè ṣe ń fix bá àbí kọ́ jẹ́ kólúkálukú máa lọ. Ó ṣe fix tẹ́ bá láwọn ọmọ gidi. Ṣé rí gbogbo àwọn tó ti ṣòṣèlú yìí? Ẹ̀wọ̀n náà máa kú sí. Tó bá kí ìka kan sí di wọn. Kò ṣe fix. Bàbá tó bá kí ìka kan sí di àwọn eléyìí. Ẹ̀wọ̀n náà máa kú sí. Eléyìí ṣó ṣe ń fix. Kóníkálukú máa lọ àbí? Bẹ́ẹ̀ni. Kóníkálukú máa lọ. Ẹ máa gbọ́ ẹ̀gbọ́n kọ́tẹ́ ìṣẹ́ máa sọ̀rọ̀ yín lọ báàtì lẹ́ sọ but pé fíìsì yẹn ẹ bá lọ pẹ̀lú nọ́ọ̀tì yẹn a lè rí ṣe. Bẹ́ẹ̀ni ẹ jẹ́ bá máa lọ ẹ jẹ́ kóníkálukú máa lọ after all ẹ wo bí Ọlọ́run ṣe dá wa iṣẹ́ rí ìyà látọ̀dọ̀ Ọlọ́run là ń jẹ Ọlọ́run dá wa lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ bí ẹ rí Yorùbá ní Amẹ́ríkà ẹ mọ̀ pé Yorùbá ni bí ẹ rí Haúsá ẹ mọ̀ pé Haúsá ni bí ẹ rí ọmọ Ìgbò borí wọn ṣe rí bí èdè wọn ṣe rí ẹ mọ̀ a yàtọ̀ síra wa orílẹ̀-èdè wa gan yàtọ̀ àdárapọ̀ tọ̀tọ̀ là ń wà ojú kan ló ní kálukú dúró sí Yorùbá wà ní ojú kan Haúsá wà ní ojú kan àwọn Ìgbò wà ní ojú kan títí wọn kí ló pa wá pọ̀ ẹ jẹ́ kó ní kálukú máa lọ because mo ti rí pé àwọn Fúlàní ti sọ pé Fúlàní Yorùbá ni wọ́n níbo ni mo ti gbọ́ yìí níbo la ti gbọ́ nípa Fúlàní Yorùbá wà Haúsá Fúlàní là ń gbọ́ àwọn ilé ti dé ìsìn wọ́n ní Fúlàní Yorùbá ni wọ́n níbi iná bí wa ní gàngàn náà bí wa. Àwọn olókòwò lọ́wọ́ wọn àwọn olókòwò lọ́wọ́ wọn máa lò àwọn olókòwò lọ́wọ́ máa lọ wọn. àgbà yìí wọ́n ti gbowó lọ́wọ́ ọba wọ́n máa bọ́ ọmọ Ìgbò wọ́n máa bọ́ ọmọ Ìgbò kó ti gba ilẹ̀ yín mi ò rọ́mọ Ìgbò tó gbébọn ti yàn lórí nílẹ̀ Yorùbá tó fagídí gba ilẹ̀ wa tó gba òkun wa àwa la tà fún wọn àwa la fi ṣọ́ọ̀bù rẹ́ǹtì fún wọn àwa la tó máa ń jẹ́ lọ́sìn wọn. Èmi ò fún wọn nílẹ̀tì fún wọn èmi ò gbọ́ àwọn ọlọ́pàá mọ́ tiwa èmi ò gbà ìwà mi bá mo tún lé mi but ẹ̀rọ àwọn tó kú owó àwọn alábà jẹ́ owó àgbọ̀jẹ́. Bàbá kan wà ní Mushin ó
ta ilé ẹ̀ àwọn ọmọ ẹ̀ ó fẹ́ yàwó méjì wọ́n pín wọ́n wú òkú bàbá wọn lọ sí sẹ́mẹ́ntì ní Ládìpọ̀ kí lẹ́mọ̀ tó fowó ṣe pàtí òkú bàbá wọn màálù ló kójọ pàtí ni ó fi ṣe yẹ́ẹ̀sì wọn mọ̀ ń pa ẹ̀ àwọn Saidi àwọn Ahmed Lameda mo mú ilé wọn náà pàtí mo nílò ẹ̀wà ẹ̀jẹ̀ tán wá yẹ́ẹ̀sì náà ṣẹ́ẹ̀rí tó bá dọ̀la wọ́n ti fi bẹ̀ẹ́ wọ́n ti ta irin mẹ́ àwọn Ìgbò ti bẹ̀rẹ̀ wọn àwọn Ìgbò ti wọkọ̀ pọ̀ everywhere ṣé àwọn ló fa gidi ìgbà lọ́wọ́ yín wọ́n fẹ́ pín ogún wọ́n ní kò ṣe pé wọ́n máa jà wọ́n ta wọ́n gbókù bàbá yẹn ó ti lọ tó di lórí ìtọ́mọ Ìgbò lẹ́ni ẹ lọ Ládìpọ̀ náà ṣọ́ọ̀bù Yorùbá tẹ́ bá máa rí bẹ́ẹ̀ ògógóró bí ẹ palọ̀ ẹ lọ wo àwọn tó ń ta gbogbo part ṣé báwa la nílẹ̀ ṣé báwa la ní. Lákúrẹ́ ní gbogbo àràkálẹ̀ ní gbogbo ṣọ́ọ̀bù wa àwọn ló ń ta cotton mattress everything mo bẹ́ẹ̀ gbọ́n mi jà kí ló dé tẹ̀ ẹ̀yin náà lè gbà bí 5 million ẹgbà ẹ̀yin náà oṣù ṣọ́ ẹ jókòó tí ẹ bẹ̀ sí máa ṣe business yìí irọ́ ni Yorùbá ò ní ṣe. Yes dada gbọ́n mi ń bú wọn kí ló ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn náà tẹ̀lé ti fi ṣọ́ọ̀bù lọ ilé. ẹ̀wọ̀n tó ń dùn mí lọ́rọ̀ security àwọn tó bá kóyàn lọ́gbọ̀mọṣọ yẹn wọn ò tó mẹ́wàá o. Ada fún yín o. Ada fún yín o. Ọ̀gá mi kẹ́tẹ̀ sọ pé 50. Kẹ́tẹ̀ sọ pé wọ́n pé 50. Kára ìlú bò wọ́n. Kẹ́tẹ̀ sọ pé wọ́n pé 50. Ẹni tó gbé rọ́bà dání, ẹni tó gbé bọn, ẹni tó mú òkúta, ẹni tó ta rọ́bà sí wọn lóríṣiríṣi. Wọ́n máa sá lọ mélòó ni wọ́n. Ẹ wo nǹkan tó fojú wa rí. Ilẹ̀ Yorùbá ti tiwa. Ẹ wo nǹkan tó fojú wa rí lónìí. Ẹ wo nǹkan tó bá fojú wa rí àwọn aládé proud jù ó ṣe o ó ṣe orí íńtánẹ́ẹ̀tì náà ti máa lérí ògùn mú wọn ẹnìkan sì lérí mẹ́mi lẹ́ni àbọ̀rú àbọ̀yì ìbọn jíṣẹ́ ìfá oníkì má fẹnu kan mo ní kò ní dáa fún ẹ oníkò síbi tá afẹ́fẹ́ ò fẹ́ dé afẹ́fẹ́ ò fọ́ lọ sínú gbọ́dọ̀ àwọn báńdíìtì Amẹ́ríkà là afẹ́fẹ́ wá sí ídíọ̀tì ó ń lérí mẹ́mi owó tó ń tó ti ṣe èrè ní ká má fẹnu kan kìí síbi táfẹ́fẹ́ ò fẹ́ dé afẹ́fẹ́ yóò ṣe fẹ́ lọ sínú gbó wàláì mo bá sọ́pọ́ọ̀tì yín àfowólẹ̀